Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ελπίζω να είστε καλά. Με αυτά και με αυτά συμπληρώθηκαν 100 ημέρες πόνου, 100 ημέρες αντεπανάστασης. Και προφανώς εννοώ για την προεδρία του Χρυσαφήνιου Αυτοκράτορα στη ΣΥΠΑ, που ήδη έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Το τι έχει αλλάξει και δεν έχει αλλάξει, νομίζω μας το είδαμε τις μέρες που πέρασαν από τα συστημικά μέσα. Ακούστηκαν πολλές κριτικές. Κάποιοι κάναν λόγο για τις χειρότερες 100 ημέρες που έχει γνωρίσει ποτέ όχι η Αμερική, ο πλανήτης ολόκληρος. Μίλησαν για μια καταστροφική προεδρία. Μάλιστα είδα και αρθρογράφος να ξεκινάει την κριτική τη λέγοντας ότι δεν ξέρω αν θα τη βγάλει την τετραετία ο Τραμπ. Σε αυτή την κατάσταση είναι. Οπότε νομίζω πως η μία πλευρά, εκείνο που έχουν έτσι κάποιες ενστάσεις σχετικά με την προεδρία Τραμπ και με τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά και με όλο το κίνημα μάγκα και όλους όσους τον υποστηρίζουν διεθνώς, νομίζω έχουν εκφραστεί. Έχουν βήμα να εκφραστούν. Σήμερα θα κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό και νομίζω και λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα, αν μη τι άλλο. Όλη την εβδομάδα που πέρασε υπήρχαν διαρκείς ενημερώσεις από όλα τα υπουργεία, αλλά και από το Λευκό Οίκο για το τι έγινε, τα πεπραγμένα των 100 αυτών ημερών. Όμως την Παρασκευή, προχθές που μας πέρασε, είχαμε μια σούμα, μια πολύ καλή ενημέρωση από το Λευκό Οίκο, από την πανέμορφη, την γλυκύτατη και εντυπωσιακή Καρολάιν Λέβιτ και το σύμβουλο του, αρχισύμβουλο του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, την οποία έκρινα πως συγκεντρώνει όλα τα σημαντικότερα τα οποία έγιναν αυτές τις 100 ημέρες και αξία έχει να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε και η άλλη πλευρά τι λέει σχετικά με τις 100 αυτές οι ημέρες. Πάρτε καφεδάκι, αράχτε τα γνωστά, ξέρετε. Καλά, θα περάσουμε και πάμε να δούμε τι έγινε στο Λευκό Οίκο. Να τη Καρολάιν. Καλημέρα. Good morning, everybody. We're capping off the first 100-day week with our morning briefing. How does everybody feel? You like the morning briefings? Okay. Τα πρωινά μαζί σου. It's good to see all of you. I brought a friend out και ένα παιδάκι who's τώρα happy to τελευταία. take your questions, but first some remarks. At 11 o'clock, President Trump will participate in a National Day of Prayer event where he will invite Americans of all faiths across the country to join him in asking for God's continued blessings over our great country. During the event, the president will sign an executive order establishing a Religious Liberty Commission. Later today, President Trump will travel to the University of Alabama to deliver a commencement address to the graduating class of 2025. Last night, we saw yet again why President Trump is our deal maker in chief. We secured a historic agreement to establish. Ναι, η συνέντευξη τύπου δόθηκε λίγα μόλις λεπτά μετά την υπογραφή της συμφωνίας με τον Ζελένσκι. Αυτοί που είχαν πάει να υπογράψουν και τα είχε βροντίξει τότε ο Ζελένσκι και τον είχαν διώξει χωρίς να φάνε καν. Αυτά που είχε μαγειρέψει ο Έλληνας, ο σεφ εκεί πέρα του κέτερινγκ. Αυτή η συμφωνία ξαναπροσπαθήσανε, τέλος πάντων τα βρήκαν. Υπεγράφει συμφωνία, ιστορική συμφωνία όπως λέει. Θα μας εξηγήσει συνέχεια ο Σλέντερμαν, ο Στίβεν Μίλερ, τι ακριβώς είναι. Απλά ήθελα να τοποθετηθούμε χρονικά όπως είμαστε. Πάμε, συνεχίστε κυρία μου. Establish the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund. This is a first-of-its-kind economic partnership for the reconstruction and long-term economic success of Ukraine that the United States will greatly benefit from. This partnership represents the United States taking an economic stake in securing a free, peaceful, and sovereign future for Ukraine. This partnership establishes a fund that will receive 50% of royalties, license fees, and other similar payments from natural resource projects in Ukraine. President Trump has been clear from the beginning. He wants the killing in this brutal war to end. This agreement shows how invested the president is in securing a truly lasting peace. To mark President Trump's triumphant first 100 days in office, we've detailed all week how President Trump has been hard at work delivering on the promises he made to the American people. And yesterday, the president once again showcased why he is the most transparent and accessible president in American history when he... Να πω σε αυτό το σημείο, είναι λίγο πηχτή η υπότιτλοι. Μιλάνε πάρα πολύ και η κυρία και ο Μίλερ μιλάνε πάρα πολύ και δυστυχώς έχουμε 3 γραμμές. Αυτό είναι το θέμα. Τους έκανα εγώ τους υποτίτλους, γι' αυτό και δεν βγήκε χθες το βίντεο. Ασχολήθηκα με αυτό. Οπότε λίγο την υπομονή σας. Μιλάνε πάρα πολλοί άνθρωποι, παιδιά, τι να κάνω. Ροδάνει η γλώσσα τους. Και της Καρολάιν, από ό,τι καταλαβαίνω. Συγγνώμη, παρακαλώ. He held his 4th open press cabinet meeting.
Every cabinet secretary went into great detail, explaining how their respective agencies are making life better for American families and businesses. And then the president allowed all of you to ask questions on anything you wanted afterwards. One of the main reasons President Trump won nearly 80 million votes, swept all 7 battleground states, and received a resounding mandate from the American public is because of the contrast he presented during the campaign and continues to this day. Everything President Trump's agenda in one thing: common sense. While the Democrat Party went off the deep end and doubled down on pure craziness, President Trump pledged to restore common sense back to the United States of America. In a little more than 3 months, that's exactly what he's done. He recognized that America is a sovereign nation that cannot survive if it does not protect its territorial borders. So he secured the border in record time and ended the mass invasion of tens of millions of illegal aliens into our homeland. The president knows his top responsibility is ensuring the safety of the American people, which is why he's arresting violent illegal alien invaders in our communities who threaten our public safety. And it's unacceptable to President Trump to allow rampant waste, fraud, and abuse of Americans' precious tax dollars, which is why the president championed a historic DOGE effort that saved nearly $200 billion already. Το DOGE είναι το Υπουργείο, δεν είναι Υπουργείο Υπηρεσία του Μάσκ. Από ό,τι καταλαβαίνω, γρήγορα τελειώνει η παρουσία του Μάσκ στην κυβέρνηση. Δεν είναι κάτι ξαφνικό και γι' αυτό άλλωστε το λόγο δεν είχε γίνει και υπουργός επισήμως. Είναι ουσιαστικά μια υπηρεσία την οποία διοικούσε ο Μάσκ, δεν είναι επισήμως υπουργείο, είναι μέσα στις εξουσίες του Προέδρου να κάνει τέτοιου είδους υπηρεσίες, η οποία δημιουργήθηκε, συστάθηκε για μια συγκεκριμένη αποστολή. Νομίζω η διάρκεια της επισήμως είναι 5 μήνες, 6 μήνες, αλλά όπως πάει, έχει πει και ο ίδιος ο Μάσκ και ο Τραμπ, ότι μάλλον θα διαλυθεί πολύ πιο σύντομα, θα κάνει τη δουλειά που πρέπει. Ο ίδιος ο Μάσκ, επειδή είναι επιχειρηματίας, δεν ξέρω αν ξέρετε, αν έχετε υπόψη σας, είναι επιχειρηματίας, για να πάρει δημόσιο πόστο, δημόσιο αξίωμα, έπρεπε για να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, όπως καταλαβαίνετε, έπρεπε να μεταβιβάσει όλες τις εταιρείες σε κάποιον άλλο. Προφανώς αυτό είναι κάτι δύσκολο για έναν άνθρωπο σαν τον Μάσκ, ο οποίος έχει επενδύσει τη ζωή του όλη και επενδύει συνέχεια. Και είναι και περήφανος για τη δουλειά που κάνει. Έτσι. Έχει όραμα, θέλω να πω. Επειδή λοιπόν δεν ήταν σε θέση να μεταβάσει τις μετοχές, να αφήσει όλα τις εταιρείες για να αναλάβει υπουργός, ουσιαστικά έγινε ιδιώτης συνεργάτης με την κυβέρνηση αμυστή, που έδινε την τεχνογνωσία του, τέλος πάντων, και τις γνώσεις του αφιλοκερδός στην κυβέρνηση. Βάσει νόμου το διάστημα νομίζω είναι 100-150 μέρες, οπότε τώρα εντός του μήνα, αν δεν έχει γίνει ήδη, ο Μάσκ θα αποχωρήσει από κεφαλής της δόσης, θα προτείνει τον αντικαταστάτη του. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακούγονται πολλά, είναι πάρα πολύ καλές σχέσεις τους με τον Τραμπ. Ο ίδιος ο Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι κάπου εδώ τελειώνει, τέλος πάντων, η επίσημη συνεργασία του με τον Μάσκ, είπε ότι μακάρι να είχαμε δικαίωμα και τρόπο να συνεργαστούμε αλλιώς. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε πάρα πολύ στενή συνεργασία. He's got my back, I got his back. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ακούγονται πολλά ότι χέστηκε ο Μάσκ που κάψανε τα Τέσλα και αυτά και δεν θέλει να αποχωρήσει, ή τα έχει πάρει με τους δασμούς, έπαθε ζημιά οικονομική, τίποτα από αυτά. Τελειώνει, ήταν βάση σχεδίου. Τέλος πάντων, ήταν συγκεκριμένη σύμβαση. Τελειώνει. Το έργο που έγινε ισχύει, τέθηκε σε εφαρμογή, βρέθηκε αρκετή βρώμα. Τώρα, αν θα ανακοινωθούν τα ευρήματα σχετικά με την Ελλάδα, τι γινόταν και αυτά, δεν ξέρω και αν θα γίνει ποτέ. Ελπίζουμε τώρα με τον ερχομό της Γκυλφόιλ να ρίξει κάποιο φως. Είναι και πολύ δραστήριο το τμήμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Ελλάδα. Ελπίζουμε να γίνει κάτι. Αυτό σχετικά με την DOGE. Παρακαλώ, συνεχίστε, κυρία μου. President Trump knows America is blessed with an abundance of liquid gold below our feet in the form of fossil fuels. So he ended Joe Biden's reckless war on American energy and is restoring American energy dominance to lower costs and strengthen our national security. President Trump believes Americans should be free to drive whatever car they want. So he ended Joe Biden's disastrous EV mandate and promoted true consumer choice. President Trump stood up for the... Αυτό για όσους λένε ότι τα κοίμιασε με τον Elon Musk για να πλουτίσουν. Υπήρχε συγκεκριμένη νομοθεσία επιδότηση των ηλεκτρικών οχημάτων και σταδιακής απαγόρευσης των βενζινοκινητήρων, πετρελαιοκινητήρων και των συμβατικών κινητήρων κτλ. Αυτό το ακύρωσε ο Τραμπ. Έτσι. Θα μπορούσε κάλλιστα ο Μάσκ, αν ήθελε, να τα κοιμιάσει με την Κάμαλα Χάρις και να τα κάνει τώρα άμεσα με το που εκλεγόμαστε. Απαγορεύεται να κυκλοφορεί οτιδήποτε εκτός από ηλεκτροκίνηση. Ναι ή όχι. Αυτό λοιπόν το γεγονός επιλέγουν να τα αγνοήσουν όσοι είναι επικριτές. Τέλος πάντων, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, έτσι. Παρακαλώ. The Constitution's promise of colorblind equality before the law, so he terminated radical DEI preferencing and federal contracting and directed federal agencies.
γιατί θα ακουστεί και στη συνέχεια, να κάνουμε μια γρήγορη σούμα. Τα κριτήρια DEI έχουν έρθει και εδώ. Είναι η λεγόμενη η woke agenda, έτσι όπως λέγανε μεταξύ τους. Γιατί ακούσαμε από κυβερνητικούς εκπροσώπους του πέρα, στην Ελλάδα δεν υπήρχε ποτέ woke agenda. Αυτή είναι η woke agenda. Είναι τα κριτήρια με τα οποία γίνονται προσλήψεις προσωπικού, προωθήσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε ακαδημαϊκά πόστα, αλλά και σε υπηρεσίες ατόμων βάσει κανενός άλλου κριτηρίου πέρα από το σεξουαλικό τους προσανατολισμό, το χρώμα του δέρματό τους ή τη θρησκεία τους. Έχουν γίνει και στην Ελλάδα αυτό, έχουν συσταθεί ολόκληρες υπηρεσίες, ολόκληρα τμήματα, έτσι. Εκπομπές, έχουν στηθεί κανάλια ολόκληρα. Έχουν φτιαχτεί νέα επιδόματα για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, έτσι. Για να μην μας κοροϊδεύουν. Αυτά είναι τα κριτήρια DEI, το λέω γιατί θα αναφερθεί 2-3 φορές στην ομιλία, για να μην επανερχόμαστε είναι αυτό. Αυτό λοιπόν θα τα ακούσετε, είναι μια λέξη που λέγεται colorblind, να αναφέρουν, είναι χρωματοψία. Εκείνοι εννοούν όχι την ιατρική κατάσταση, αλλά το να γίνονται προσλήψεις χωρίς να λαμβάνει κάποιος υπόψη του το χρώμα του δέρματος του άλλου. Αυτό για την woke εποχή που ζούμε είναι ένα από τα σημαντικότερα εγκλήματα που μπορεί να κάνει κάποιος. Εδώ κολλάει και η τρανς ορατότητα που λέμε, είναι κάτι αντίστοιχο. Ότι αν έχεις αχρωματοψία και δεν με βλέπεις ότι είμαι διαφορετικός, είσαι εσύ στα σφά. Έτσι. To relentlessly combat private sector discrimination. DEI seeks to divide and pit Americans against each other based on immutable characteristics. President Trump put an end to it. In President Trump's America, individual dignity, hard work, and excellence are the only things that will determine if you get ahead. President Trump is a proud free speech champion, which is why he ended Joe Biden's trampling of free speech rights and the federal government's censorship of American speech on online platforms. The president believes college students have a right to speak their minds and go to school safely. Again, common sense. So he took bold action to protect Jewish American students from harassment by pro-Hamas radicals on their campuses. Αυτό μη σας κάνει εντύπωση, είχαμε και στην Ελλάδα πολύ πρόσφατο, προχτές, περιστατικό όπου άγνωστοι, εφόσον δεν έχει συλληφθεί κανείς, μπορούμε να βάλουμε το μυαλό μας οποιουσδήποτε μπορεί να είναι. Από Αριανούς μέχρι Μογγόλους, γι' αυτό βλέπετε σε κάνα 2 φορές σε κάνα 2 βιντεάκια αναφέρουμε σε έφυπους Μογγόλους. Γιατί εγώ έχω διδαχτεί ότι οι Μογγόλοι, έφυποι Μογγόλοι κάνανε επιδρομές μαζικά και κατακαίγανε καταβλισμούς. Οπότε το πιο κοντινό παράδειγμα που έχω εκεί αυτό είναι. Παρόμοια πράγματα που συμβαίνουν εδώ συμβαίνουν και στα πανεπιστήμια της Αμερικής. Βέβαια, όχι με αυτή την οξύτητα, δηλαδή δεν έχουν χτίσει κανένα πρίτανε εκεί πέρα, ούτε έχουν βάλει φωτιά, ούτε έχουν επιτεθεί με πυροσβεστήρες σε φοιτητές κτλ. Παρ' όλα αυτά, γίνονται προπυλακισμοί και παρενόχληση σε φοιτητές λόγω της ιδεολογίας ή της καταγωγής τους. Τα ίδια πράγματα λοιπόν που γίνεται και εδώ πάνω κάτω. Βέβαια, στην Ελλάδα υπάρχει ένα κοινό μοτίβο. Στόχος πάντα είναι ο πατριώτης, όποιος έχει εθνικό λόγο, όποιος δεν είναι άπλητος τέλος πάντων. Παρακαλώ. And President Trump knows that America's children are our future, and he'll never stop fighting for them. That's why he ended the radical, un-American indoctrination of children by eliminating support for divisive, radical gender ideology and equity ideology, and why the president protected parents' fundamental rights. And lastly, the president believes in fundamental biology. Isn't that something? Which is why he made it the official policy of the United States government that there are only 2 sexes, male and female. And because εκεί φτάσαμε και εκεί. Να βγαίνει ανακοίνωση στο Λευκό Οίκο, σε συνέντευξη τύπου, να υπογράφει προεδρικό διάταγμα, ξέρετε τα φύλλα είναι 2. Και όμως τώρα ακούγεται γελίο, έτσι. Πριν 1 χρόνο ήταν αδιανόητο να βγει κάποιος να το υποστηρίξει αυτό δημοσίως και να μην του κόψουν, να μην του πέσει το κανάλι. Ακόμα καλά στην ελληνική τηλεόραση δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα στην πρωινή ζώνη, έτσι. Αν πεις γελί είναι εκεί όλοι, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι ακόμα επικρατεί το κλίμα αυτό του φόβου για τα αυτονόητα, έτσι. As men and women are biologically different, President Trump ended the unfair, demeaning practice of forcing women to compete against men in sports and having their private spaces invaded. When President Trump promised a complete restoration of America and the revolution of common sense, he meant it. And over the next 100 days, get ready for historic trade deals, budget deals, and peace deals. For more on President Trump's common sense revolution, I will turn it over to our White House Deputy Chief of Staff for Policy, Stephen Miller. Stephen, thanks for coming in today. Thank you, Caroline. Great to be up here with you. And ο Σλέντερ, είναι πολύ δυνατό μυαλό, πολύ κοφτερό. Είναι όπως το βλέπετε. Θα μπορούσε να είχε μαύρο κουστούμι. Εγώ στη θέση του έτσι θα ήμουν, αν είχα αυτή την κοψιά. Μαύρο κουστούμι, κόκκινη γραβάτα και γάντια. Θα φορούσα μαύρα εδώ κοντά και θα έκανε κάτι τατουάδα πίσω barcode. Δηλαδή κανονικά το Bias Reaper, έτσι.
ο Hitman. Είναι εδώ και αρκετό καιρό στο πλευρό του Τραμπ. Μάλιστα τα πέτρινα χρόνια του Biden ήταν από τους πιο δυναμικούς υποστηρικτές του. Είχε βγει ακόμα και στο CNN. Τον βγάζανε και τους κίδευε κανονικά. Είναι κάθε ατάκα είναι ζουμί και γι' αυτό και επέλεξα να κάνουμε το βιντεάκι αυτό, να στηρίξουμε στο βιντεάκι αυτό τις 100 ημέρες του Χρυσαφένιου Αυτοκράτορα. Γιατί ο λόγος του είναι γεμάτος από στοιχεία, κοφτό λόγο και όσο πρέπει συναίσθημα. Δεν είναι δηλαδή ρομπότ εντελώς. Είναι πολύ. Εγώ τον πάω πάρα πολύ και θα ήθελα να δω και να προχωρήσει στην καριέρα του. Παρακαλώ, κύριε μου. Great to see so many familiar faces I've had a chance to get to know over a number of years as we gather this morning to continue our celebration of President Trump's unprecedented and historic first 100 days in office, what are without doubt the greatest 100 days to begin any American presidency in the history of this nation. This week you've heard about the historic actions President Trump has taken to secure our homeland, to secure our sovereignty, to secure our economy and our supply chains and our industrial base. Today you're also going to hear from me about what President Trump has done to secure our values, our culture, and our way of life from the unwavering assault from the radical left and the communists and the Democrat Party. Αυτό και είναι και ένας από τους λόγους που κάνω αυτά τα βίντεο και ίσως σας κουράζω και εσάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για οποιονδήποτε από εσάς να σας αξιώσει ο Θεός να ηγηθείτε αύριο μεθαύριο, γιατί εμείς η προηγούμενη γενιά δεν τα καταφέραμε, ενός κόμματος, τέλος πάντων, μιας δύναμης που θέλει να αλλάξει την Ελλάδα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να ονοματίζεις το πρόβλημα. Δεν υπάρχει πιο εξηλαιωτικό πράγμα από αυτόν που ταλαιπωρείται και θέλει να ακούσει μια ελπίδα, να στηριχτεί σε έναν άνθρωπο από το να ακούει, να αναγνωρίζεται το πρόβλημά του, να αναγνωρίζει κάποιος τι τον απασχολεί. Δηλαδή και στην προσωπική μας ζωή, φέρτε ένα παράδειγμα. Αν είναι κάτι που σε απασχολεί και φοβάσαι να το πεις για το χ και ψ λόγο, και έρχεται κάποιος, άσε το και άγνωστό σου, και σου λέει ποιο είναι το πρόβλημα. Ξέρεις, μακάρι να γινόταν αυτό, αμέσως δεν ανακουφίζεσαι, δεν κερδίσεις την εμπιστοσύνη σου. Αυτό λοιπόν είναι μεγάλο παράδειγμα, να ξέρετε ότι δεν έχετε να φοβάστε τίποτα από το να ονοματίζετε ποιος είναι το πρόβλημα ακριβώς. Και αυτό το έκανε. Ανοίγει το παράθυρο Overton που λένε και πλέον μπορούμε να ονομάζουμε το πρόβλημα. One of the most significant crises that President Trump inherited upon taking office was the wave of racial discrimination, so-called diversity, equity, and inclusion policies that have taken over both public sector and private sector entities all across the United States of America. Perhaps the most dramatic example of this is that our air traffic controllers were being hired and promoted based on race and gender, not their ability to conduct our nation's air traffic. I would estimate that probably 90% of Americans would agree with the statement that airline safety should be based on your ability to keep, airline safety jobs should be based on your ability to keep planes landing and taking off and flying safely, not on what demographic box you check. Κρατηθείτε, γιατί γίνονται και εδώ αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν κριτήρια για προσλήψεις σε κρίσιμους νευραλγικούς τομείς μόνο και μόνο επειδή ένας από τους υποψηφίους είναι γυναίκα. Δηλαδή, μπορεί να βλέπει κάποιος 10 βιογραφικά για μια συγκεκριμένη νευραλγική θέση στο δημόσιο και από τα 10 να είναι οι 9 άντρες και μια γυναίκα. Υπάρχουν νόμοι που προβλέπουν ότι δεν θα ληφθούν υπόψη τα 9 βιογραφικά τα υπόλοιπα των ανδρών, μόνο και μόνο επειδή είναι άντρες, ανεξαρτήτου από τις σπουδές τους και τις ικανότητές τους, και θα προσληφθεί αυτομάτως η γυναίκα, μόνο και μόνο γιατί πρέπει να συμπληρώσουμε συγκεκριμένα ποσοστά. Πρέπει κάθε υπηρεσία να έχει, ξέρω εγώ, 30% γυναίκες και μας λείπει για να το συμπληρώσουμε. Σε αυτό ακριβώς αναφέρεται και μάλιστα έχει για παράδειγμα ένα πολύ κρίσιμο πόστο, εκείνο του ελεγκτή εναερίας κυκλοφορίας. Μάλιστα είχαν πληθύνει αρκετά κάποια ατυχήματα και δυστυχήματα με αεροπλάνα τώρα τελευταία. Το τελευταίο ήταν αυτό, θυμάστε, το ελικόπτερο που είχαμε δει που έπεσε πάνω στο Boeing, το οποίο αποδείχτηκε, ίσως θα το κάνουμε βίντεο αυτό, ότι η πιλότος που ήταν υπεύθυνη για το δυστύχημα, έτσι, για το κόστος της ζωής σε δεκάδες ανθρώπους. Ο συγκυβερνήτης της έλεγε φέρτε λίγο πιο δεξιά γιατί θα βρούμε. Εκείνοι, από ό,τι καταλαβαίνω από το διάλογο που βγήκε και την αναφορά που έγινε το FBI, είχαν κάποια προηγούμενα μεταξύ τους, τον είχε νεύρα, δεν ξέρω τι να σας πω, και του λέει άσε με, δεν θα μου λες τι θα κάνω, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν τα αποτελέσματα που ξέρουμε. President Trump has ended across the entire federal government all hiring, recruiting, retention, promotion and training based on race and sex. This includes in our law enforcement agencies. So again, when we took office, even in sensitive law enforcement, national security and intelligence agencies, we were hiring individuals not on their ability to carry a weapon,
not on their ability to keep Americans safe, not on their ability to conduct sensitive intelligence operations, but based upon race and sex. And obviously, that is unacceptable. It's going to be merit-based across the whole federal government. But this wasn't just the federal government. This was the private sector, and this was also, of course, our entire university and education system. So President Trump's Department of Justice, working with other departments and agencies, have made clear that this administration is going to fully enforce Title VI, Title VII, and Title IX of our federal civil rights code. Discrimination based on race and sex is prohibited by law, and this administration will vigorously enforce that. And companies, small or large, that violate plain text of federal statutes will face appropriate financial and other penalties. This administration is not going to let our society devolve into communist, woke, DEI strangulation. We are going to have a system of merit, which is not just a social and cultural issue, it's an economic issue. When you hire, retain, and recruit based on merit, as President Trump has directed, you advance innovation, you advance growth, you advance investment, you advance job creation, you create the best and safest product for all Americans. When a citizen goes to, say, a hospital in a medical emergency, they don't care what race or sex their doctor or their nurses, they want the best treatment they can get in that emergency. Αυτά τα πράγματα ακούγονται σαν παράνοια, έτσι. Και όμως είναι κοινή λογική. They want that pilot to be the best pilot, the safest pilot, not caring what that pilot's race or sex is. Αυτό ζητούσε ο κόσμος και είχε αγανακτήσει. Και το λένε, ακόμα το λένε φασίστα, έτσι. University system. This administration has opened investigations into universities across the country for violating, we talk a lot about Supreme Court rulings, universities across this country are in plain and direct violation of the Supreme Court's ruling that affirmative action, as in racial quotas and set-asides, are illegal. Students must be admitted to universities on a color-blind basis. But we have demonstrated through clear evidence that our university system, including our medical schools, and perhaps particularly our medical schools, are engaging in race-based discrimination, racial set-asides, racial quota schemes, and other efforts to evade the Supreme Court's ruling, and again, the plain text of federal statute. So universities are on notice, and universities are already facing the financial consequences of their non-compliance with federal law. The clearest example that we're all familiar with, of course, being Harvard, which is engaged in repeat, systemic, and sustained violations of federal civil rights. Another area of civil rights law that we talk about a lot, of course, is Title IX, sex-based discrimination. And this administration ended the Biden administration's policy and the Democrat Party's policy of allowing men into women's sports, men into women's spaces. We are using every single legal and financial tool we have at President Trump's direction to make it clear that schools and universities are and will lose federal funds, as you've seen in Maine, if you allow men to invade women's sports and women's spaces. And this applies to our whole K-12 system. The Department of Justice. Αυτό είναι ένα μάθημα που πρέπει να γίνει και εδώ πέρα. Ζούμε δυστυχώς στην Ελλάδα σε ένα κράτος το οποίο εξαρτούνται από εκείνο τα πάντα. Κάθε σχολείο, κάθε υπηρεσία, κάθε θεσμός. Μία λοιπόν εθνική κυβέρνηση που θα έχει την κοινή λογική κατά νου, όλα αυτά, γιατί βλέπω τώρα και πάλι επανέρχομαι στα πανεπιστήμια, δεν θέλουν οι πύρτανες κάμερες κτλ. Δεν θες, αγόρι μου, σηκώνεις μπαϊράκι, τέλος οι επιχορηγήσεις. Ο τάδε δήμος, εγώ είναι κομμουνιστοφολιά. Δεν θέλεις, κόβονται οι επιχορηγήσεις σου, κόβουμε τα καπιταλιστικά κεφάλαια και βγάλτε μέρα μόνο. Κάντε εκεί το κοινό βιό σας με τους λάθρο και τους απλήτους και να δούμε πόσο θα αντέξετε. Και αν γίνετε καλό παράδειγμα, γιατί να μην ακολουθήσουμε όλοι. Έτσι, αυτή είναι η τακτική. Δεν μπορεί οι 9 να δουλεύουν για να ζει ο ένας, να κάνει διακοπές, να είναι φοιτητής μέχρι τα 90 του. Δεν πάει έτσι. Παρακαλώ. Is also coordinating with state and local law enforcement to fight child abuse in our school systems. It is child abuse to change a child's gender, particularly if you do not inform the parents. In other words, if a 5-year-old or a 6-year-old goes to school, or a 7-year-old goes to school, and the teacher tries to turn the boy into a girl or the girl into a boy,
That is child abuse, and this administration is treating that as child abuse, and it is a gross violation αυτονόητα, of έτσι. parental Βγήκε για να κάνει τα αυτονόητα αυτός rights. ο This also άνθρωπος. includes the administration's message to our hospital systems that they cannot and will not be allowed to use taxpayer dollars to perform chemical castrations and sexual mutilations of children. Castration surgeries, castration drugs, sterilization treatments of children are barbaric. They violate all sound medical ethics. They are completely unwarranted. They harm children for life, irreversibly. It is child torture. It is child abuse. Σας λέω, είναι στα κάτω, στακ. And so the Department of Health and Human Services, under the leadership of Bobby Kennedy, as well as the Department of Justice and other departments of this government, are making clear to our medical providers and our hospital systems that you cannot use taxpayer dollars to perform these barbaric procedures on America's children. And HHS has systematically updated all... Αυτά μη σας φαίνονται υπερβολικά. Αν συνεχιζόταν και έβγαινε η Κάμαλα Χάρις, ήμασταν στο παρατσάκ να γίνουν και εδώ πέρα. Γιατί την πάμε γενικά την Αμερική παραπόδας. Ό,τι γεννάει το μυαλό εκεί πέρα, ό,τι πρωτοεφάρμοζαν αυτοί εκεί πέρα οι παρανοϊκοί, μετά από λίγο καιρό βρίσκει το δρόμο του να μας έρθει και στην Ευρώπη αρχικά και στην Ελλάδα. Αυτό τώρα που βλέπετε, ναι, μεν στην Ελλάδα ακόμα δεν γίνονται, δεν γίνονται ορμονοθεραπείες κρυφά στα σχολεία από τους γονείς, εκεί γίνονταν. Και εδώ να ξέρετε ότι όλοι αυτοί οι αλφαβητάνθρωποι που έχουν αποδείξει πόσο ισχυροί είναι εντός και του κυβερνητικού συστήματος, ασχέτως κομμάτων, αυτή είναι η τελική τους ατζέντα. Ό,τι έχουν κάνει στο εξωτερικό, τα ίδια κάνουν και εδώ. Δεν πρόκειται να απορείτε ότι εδώ είμαστε άλλοι, θα κάνουν κάτι. Όχι, δεν υπήρχε σε αυτή την κατρακύλα κάπου stop, ήταν το επόμενο βήμα. Και με την νίκη του Τραμπ σταμάτησε. Eliminated all of the junk fake science that was produced under the Biden administration, promoting sex changes on children, promoting the idea of sterilizing children. That's been cleaned out, that's been removed, and new guidance is being issued to doctors and hospitals advising them that they cannot perform these horrifying procedures, these irreversible procedures on our nation's children. We are also making clear in our prison system, male prisoners will not be allowed into women's prisons. Δεν είναι υπερβολικό, δεν ξέρω αν τα ακούτε πρώτη φορά από το κανάλι τούτο. Έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου συλλαμβάνονταν βιαστές, δολοφόνοι, κακοποιοί και προκειμένου να τύχουν καλύτερης μεταχείρισης, κάποιος, δεν ξέρω πού και ποιος, τους είχε δασκαλέψει να δηλώνουν ότι είμαι γυναίκα. Ξέρεις τι, αυτοπροσδιορίζομαι σαν γυναίκα. Δεν μπορεί να το βάλεις έναν άνθρωπο, γιατί όποιος αυτοπροσδιορίζεται γυναίκα είναι γυναίκα. Έτσι. Μην τα ξαναλέμε σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς. Δεν μπορεί να βάλει μια γυναίκα σε αντρικές φυλακές. Οπότε όποιος δήλωνε γυναίκα, δεν χρειάζεται να έχει κόψει τα περιτά. Όποιος δήλωνε γυναίκα, αυτομάτως μεταφερόταν στις γυναικείες φυλακές. Έχουν καταγραφεί λοιπόν περιστατικά, εννοείται, για βιασμούς μέσα στις φυλακές από εγκληματίες που δήλωναν γυναίκες προς γυναίκες κρατουμένους, μέχρι και εγκυμοσύνες. Αυτό το καθεστώς, από αυτό γλιτώσαμε στο παρατσάκ. Θα γίνονταν και εδώ αυτό, είναι θέμα χρόνου να γίνονταν και εδώ, έτσι. Παρακαλώ, Σλέντερμαν. The Biden administration promoted prison rape by putting men into female prisons. That is obviously insane, cruel, and unacceptable. And even though the Democrat Party and Hakeem Jeffries Ο Χακίμ Τζέφρις είναι ο εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος πλέον στη γέρουση, ενώ αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Democrat media continue to fight to put men into women's prisons. This administration will not allow that. And will not allow men, as well, in our K-12 system, into women's private spaces and restrooms. We have seen horrifying example after example of young girls being sexually assaulted because school districts have allowed men into women's and girls' private spaces. This administration, President Trump, is at the forefront of protecting women and protecting girls. And nowhere is that clearer than when we are talking about fighting radical gender ideology. This administration is also fighting... Μόλις κατέστρεψε όλο το προοδευτικό τόξο. Πασόκ, Νέα Αριστερά, οι άλλοι πώς τη λένε, η Καρδούλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όλοι αυτοί είναι αυτό. Radical Gender Theory. Απλά λιτά κατανοητά, όλοι αυτοί επιδιώκουν την καταστροφή των θεμελίων τους του έθνους. To get critical race theory out of our school districts. Children will be taught to love America. Children will be taught to be patriots. Children will be taught civic values for schools that want federal taxpayer funding. So as we close the Department of Education and
and we provide funding to states, we are going to make sure that these funds are not being used to promote communist ideology. For any nation to be successful, it cannot teach its children to hate themselves and to hate their country. So these are a few of the areas in which President Trump has fought the cancerous, communist, woke culture that was destroying this country, where we were led to believe that men were women, that women were men, that racial discrimination was good, that merit was bad, and that safety and physical security mattered less than the feelings of liberal ideologues. The President has also fought to return the Department of Justice to its core mission of protecting public safety and locking up violent criminals, instead of using the Department of Justice to target conservatives, to target Christians, to target people of faith. The last administration cruelly and shamefully used the power of the Justice Department to go after law-abiding Americans, in particular Trump supporters, conservatives, and Christians. That persecution has ended. The Department of Justice and the FBI are back in the business of going after bad guys, of going after gangs, of going after criminals, and keeping Americans safe. Let me just conclude before taking questions by noting that when you look at the sweep of the first 100 days, every single crisis that has afflicted America for years, sometimes decades, sometimes generations, this president has fought head on. He has taken on every entrenched power structure and system all across this government, this swamp, this town. That includes, of course, the Doge efforts to slash corrupt, wasteful government spending, graft, and corruption, and to stop billions of taxpayer dollars from going to radical left NGOs, these are left-wing nonprofits, that are used to advance illegal immigration, to advance open borders, to advance gender ideology, and to advance all of this insanity that has been turning our country in the wrong direction for so many years. President Trump took head on the trade crisis afflicting this country with the destruction. Μέσα σε 100 μέρες, συγγνώμη κυρία μου, μέσα στις 100 λοιπόν πρώτες μέρες έχει εξαπολύσει ολοκληρωτικό πόλεμο σε όλα τα μέτωπα. Προφανώς μιλάμε για μια τεράστια εκστρατεία που πρέπει να διεξαχθεί. Η πρώτη και σημαντικότερη κίνηση είναι να εμπλακείς σε όλα τα μέτωπα και αυτό έκανε. Όρισε τους στρατηγούς του στο πεδίο δράσης τους και δίνει τις εντολές για full επίθεση και αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Είναι χωρίς υπερβολή ιστορικές ημέρες που ζούμε και ιστορική η εκστρατεία, γιατί στην πραγματικότητα αυτό βλέπουμε. Η εκστρατεία που διεξάγεται. Destruction of our manufacturing and industrial base. The shameful betrayal of the American worker by Joe Biden and the globalists that sent all of our supply chains overseas. He took head on the catastrophe of mass, unlimited illegal immigration that was turning us into a failed third world state and achieved the lowest level of illegal immigration in recorded history without even a close second. He took on the economic crisis afflicting this country by reopening American energy, by defeating inflation, by lowering gas prices, by ending the onslaught and reversing the onslaught of federal regulation, by reopening coal, shale, oil, natural gas, and fighting now for the largest tax cut and reform, and the largest deregulation reform, and the largest energy reform in American history. These are just some of the things that have ushered in the new golden age, along with his fight to restore the peace that we had for 4 years under the previous administration before Joe Biden sunk this planet into bloodshed and war in the Middle East, in Europe, and rising tensions in Asia. President Trump, in every area of conflict around the globe, has been fighting to restore peace, security, stability, harmony. So he inherited an economic catastrophe, a border catastrophe, a public safety catastrophe, and a cultural catastrophe. And in every case, he has reversed those catastrophes and brought America into the new golden age. So I thank you for your time, and I look forward to any questions you have. Awesome. Thank you, Stephen. And as always, we'll start with our new media seat today. Chris Bedford from the Blaze Media. Why don't you kick us off? Thank you very much. Stephen, what is the end goal of the China tariffs right now? Is the idea to open up the Chinese markets through a deal to a better market for exporting American goods to China, or is it a reconfiguration of global trade in a way that isolates China from free countries? No. So China is a unique situation, obviously. The President has talked at length about what happened to us economically since China's entrance into the World Trade Organization and the trillions and trillions of dollars of trade deficits that we've racked up with China over the period of that time, and what that's meant for our national security, what that's meant for our economic security, what that's meant for our supply chains. Obviously right now,
the Secretary of the Treasury is in the process of developing a plan that will answer the questions that you're talking about, but the president's goals have been very clear on these points, which is that he is not going to allow China to continue to steal our intellectual property, to continue to illegally dump and subsidize their goods in our markets, to manipulate their currency, to rack up an unsustainable trade deficit. We need to have a trade relationship with China that does not do harm to our nation's economic and national security. And that has to be the guidepost of any objective. At the same time, tariffs will bring significant revenue into this country that will allow us to pursue our dramatic plan of tax cuts and reforms. Awesome, great. Bloomberg, go ahead. Similar to my question, I'm curious, Kevin Hassett, when I was CNBC this morning, he said that they were expecting some sort of news on tariffs by the end of the day. Do you have any insight into that? I don't want to get ahead of any announcement, but I'll just reiterate that right now, countries from all over the world, because of President Trump's leadership, are desperate and dying to make trade deals with the United States. We're going to evaluate each of those deals, and President Trump is personally involved in making sure that these negotiations serve only one interest, which is the interest of the United States of America, and we'll end up with a deal in these cases where, yes, the other countries, obviously, will have their own demands and their own interests, but nothing will go into effect that doesn't serve the interests of America and the American people. Thank you. GM is putting a dollar figure on how much the president's tariffs will impact the company. The CEO says tariffs will cost GM between $4 and $5 billion this year. The CEO of Ford says he can't commit to not raising prices because of tariffs. Is the administration open to doing more to give automakers relief? The question, unfortunately, misses the entire point, which is that U.S. automakers have announced dramatic investments and expansions inside the United States. American auto plants are growing, they are expanding, they're opening new facilities, they're expanding existing facilities that are already in operation, because it is now the case that for the first time in our lives, that American cars receive preference in America's markets. The U.S. auto industry used to control the entire world. I believe the number during the heyday was that 70% of all cars in the world were made in Michigan. And now, of course, we've become a tiny fraction of the global market. And the reason for that is because the United States opened its markets to every single foreign cheater and every single foreign nation that subsidized its goods on the face of the earth, and their markets have been closed to ours. Japan closed their market to our cars, the entire EU closed their market to our cars. Αλήθεια και αυτό. Δεν σας έχει κάνει ποτέ εντύπωση ότι δεν υπάρχουν αμερικάνικα αμάξια στην Ευρώπη? Τα αυτοκίνητα που βλέπουμε στις ταινίες, γιατί δεν έρχονται εδώ πέρα? Γι' αυτό έχουν τρελή φορολογία. South Korea closed their market to our cars. All of the countries I just mentioned have tens of billions of dollars of annual trade deficits in automobiles with the United States. These are supposedly pure nations, nations that have at least a somewhat equivalent per capita GDP. So it is impossible under the terms of fair trade, if you have two nations with similar per capita GDP, to have such uneven trade flows in automobiles. What the president has done with his car tariff, we have the most desirable market in the world, is if you want to sell cars tariff-free, tax-free to our market, your plant has to operate in the United States. The only alternative to that is to have no U.S. automobile industry whatsoever, which is where this was headed, to be clear. If we stayed on this current path, within a few years, there would have been no U.S. automobile industry. And what little was left of it would have been in Mexico. Because U.S. auto companies have steadily been shifting their supply chains to Mexico, where they believe it is cheaper to make their products. In reality, it'll be cheaper to make them here because there'll be no tariff for anything made in the United States, and we'll have the cheapest energy and the best regulatory environment in the face of the earth. But in the meantime, while manufacturing ramps up, American consumers may pay more. Do you agree? Not on cars they won't, because again, there's now a massive economic incentive for automobile producers to expand production in the United States, and whatever they make here, there will be no tariff. We'll go to the back row. Go ahead. Thank you, Caroline. Today, the U.S. Chamber of Commerce released a letter to the Trump administration. Οικονομικές ερωτήσεις τώρα αυτά. Προσωπικά δεν έχω ιδιαίτερα σχόλια. Έχω πει ότι δεν ξέρω από οικονομικά. Από εδώ τι μαθαίνω κι εγώ. Stephen, is the administration considering small business tariff relief? The relief for small businesses is going to come in the form of the largest tax cut in American history. A tax cut, by the way, that every single Democrat is planning to vote against. They're voting for a tax hike on every middle-class family of about $4,000. The president has made clear that there will be a 100% expensing for investment in the United States.
companies that invest in the United States will be able to deduct 100% of that cost from their tax liability. This will be the most pro-small business tax bill in American history. And at the same time, this is what you have to understand about the plan, is as they're able to do that, as they're able to reshore those supply chains, that also means they'll pay no tariff. So you'll have the lowest tax environment and there'll be no tariff because their production and supply chains will be in the United States. So that's a no on tariff relief for small businesses in the short term? It's a yes on tax relief for small businesses. And again, you only pay the tariff for products that are made outside the United States. Edward. Yeah, thanks. So on the rare earth mineral deal that was signed last night, when can that deal be operationalized? And what kind of leverage does that give Ukraine over Russia? I think the more important point about the Ukraine deal, and I would hopefully have an update for you soon on how quickly it can be operationalized, but we'll be moving at full speed, not only on that mineral deal, by the way, but on every mineral deal that this president has been unleashing. So we're opening up mines all across this country. We're also pursuing energy and mineral deals all over the world. Since the president issued his executive order also on deregulating coal, we've seen dramatic coal production increases already in the United States. So we're taking advantage of the trillions of dollars in coal wealth and mineral wealth that exists in the United States. We're a very mineral-rich country. But with respect to that deal, we'll move it and operationalize it as fast as we possibly can. But it's meant to pay back the United States, this is the key point, for the hundreds of billions of dollars that our taxpayers have spent subsidizing the war in Ukraine. So it is repayment to the United States, and that's one of the most important points to understand about it. What's the leverage? Does it give? What kind of leverage does it give? The president's goal, again, is to end the killing, to achieve a peace settlement. That remains, of course, the overriding objective. Thank you so much, Caroline. Thank you, Stephen. Thank you. This administration has stressed the need for price transparency for things like healthcare bills and concert tickets. So why is it a political and hostile act for Amazon to display price transparency on consumer goods? Well, I think it's the wrong... Λοιπόν, να πω γι' αυτό. Ανακοίνωσε η Amazon, η γνωστή εταιρεία του Jeff Bezos, ότι πλέον σκοπεύει δίπλα στην τιμή των αγαθών που μπαίνει κάποιος στην Amazon για να παραγγείλει, να δείχνει πόσο από αυτό το ποσοστό της τιμής έχει επηρεαστεί από τους δασμούς του Τραμπ, προκειμένου να είναι διαυγής και διάφανη με τους καταναλωτές. Σχολιάστηκε δυσμενώς, όπως καταλαβαίνετε, από την κυβέρνηση Τραμπ. Κάποιος μίλησε, νομίζω η Caroline, η Levitt, για εχθρική πράξη με πολιτικά κίνητρα. Και από ό,τι κατάλαβα η Amazon με επίσημη της ανακοίνωση ανακάλεσε αυτή την είδηση, είπε ότι ήταν κάτι που συζητήθηκε, κάποιος συγκεκριμένος τέλος πάντων από το Διοικητικό Συμβούλιο το πρότεινε και δεν είναι κάτι που είχε ληφθεί επισήμως υπόψη, ούτε είχε πάρει πράσινο φως. Αλλά σε αυτό αναφερόμαστε και έχει ενδιαφέρον να δούμε την απάντηση του Slenderman. Wrong way of looking at it, which is why would, first of all, that proposal is gone now. But why would Amazon, of all the different things that go into a theoretical price input, right? For example, does Amazon list the cost of California's regulations on everything made in California? Anything you make in California, you have a massive price increase because of the healthcare regulations that are unworkable in that state, because of the labor regulations that are unworkable in that state, because of the subsidies that go to illegal aliens in that state, because of all the bureaucracy. So anything being produced in California has a massive built-in price hike. So why wouldn't Amazon have a list saying if you purchase it in California instead of in Alabama, this is the premium that you pay? That you pay. This was a clear attempt by whoever proposed it originally, I don't know, because Amazon says they were never going to do it, to try to undermine our trade negotiations with China. I'll make another important point on this, which is that there's been many complaints about the fact that there are a lot of products that are sold on Amazon that are actually rip-offs of American products that are then stolen by China, and then they take our IP and they put them into products to try to undersell our manufacturer. So to the extent that we are engaged in labeling issues on Amazon, I would say that would be the most significant one to fix, is making sure we're not undercutting American consumers. And then one on Abrego Garcia, please. The administration is reportedly inquiring about his return. Is that to check a box for compliance, or does President Trump want him back on U.S. soil, or both? So, as Secretary Rubio said yesterday in the cabinet meeting, this administration is not going to publicly discuss the inside details of our foreign policy and negotiations with a foreign country. And in particular, we are not going to allow a district court judge to try to become the Secretary of State. Secretary Rubio is the one
who under his leadership and direction at the State Department is managing the day-to-day relationship with El Salvador. Let's just take a moment, number one, to express our gratitude to El Salvador for agreeing to take some of the most dangerous terrorists off of America's streets and to put them into a safe environment where they cannot continue to engage in acts of terrorism or coordination with the Maduro regime. Λοιπόν, να πω σε αυτό το σημείο, γιατί λογικά θα έχετε πολλές απορίες. Η κυρία αναφέρθηκε στην υπόθεση της απέλασης του Αλμπέρτο Γκαρσία, η οποία έχει απασχολεί εδώ και λίγες ημέρες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αμερικής, κυρίως και εδώ έχει παίξει. Πρόκειται για έναν 29χρονο υπήκοο Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος μπήκε παράνομα σε ηλικία 16 ετών στη ΣΥΠΑ και ζήτησε άσυλο, ισχυριζόμενος ότι τον κυνηγάν συμμορίες, έχει προβλήματα με συμμορίες. Το 2019 ένα δικαστήριο, τοπικό δικαστήριο, το αποφάσισε ότι έχει καθεστώς παρακράτησης απομάκρυνσης. Δεν ότι πρέπει να φύγει, πρέπει να πελαθεί ο άνθρωπος, αλλά προς το παρόν τον κρατάμε εδώ πέρα γιατί δεν έχουμε πού να το στείλουμε. Παρ' όλα αυτά δεν του δώσαν και χαρτιά, δεν του δώσαν και άσυλο. Τώρα το πώς περιμένω, για να τα λέμε όλα, ένας άνθρωπος που είναι σε καθεστώς παρανομίας αλλά και μείνε κιόλας δεν μπορείς να δουλέψεις, πώς περιμένουμε να ζήσει ειρηνικά, τέλος πάντων να ζήσει γενικά, δεν το καταλαβαίνω. Είναι μια κατάσταση που ήταν εντεμή. Ήταν παράνομα εντός των ΗΠΑ, έπρεπε να απελαθεί, αλλά υπήρχε απόφαση ότι δεν πρέπει να απελαθεί κιόλας. Μέσα Μαρτίου, τώρα πρόσφατα, ο Γκαρσία συνελήφθη σε έναν τυπικό έλεγχο ρουτίνας του Τσάρου των συνόρων του Χόμαν. Από τους αστυνομικούς έλεγχους που γίνανε, FBI κτλ., κρίθηκε ότι ο άνθρωπος αυτός ανήκει σε μια συμφωνικότερη λατινοαμερικάνικη τρομοκρατική συμμορία, την MS-13. Η MS-13 είναι η πιο σκληρή συμμορία, σκοτώνει, είναι γνωστή επειδή δεν διστάζει να σκοτώσει δημοσίως γυναίκες, μωρά και να σταματήσει λεωφορεία, κανονικά λεωφορεία, πώς το λέτε, αστικά, να τους βάλει φωτιά και να κάψουν τον κόσμο μέσα μόνο και μόνο για να στείλει μήνυμα. Δηλαδή, έσχυ, οι άνθρωποι αυτοί είναι υπάνθρωποι, έτσι, ούτε προβάλλει και τα ζώα τους, ζώα. Είναι η πιο σκληρή συμμορία που υπάρχει στον πλανήτη αυτή. Δηλαδή είναι στα επίπεδα ISIS και Al-Qaeda, και δεν το λέω τυχαία. Ένα από τα προεδρικά διατάγματα που υπέγραψε ο Τραμπ, ένα από τα πρώτα του, είναι ότι την χαρακτήρισε, τη συμπεριέλαβε στη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι στο ίδιο επίπεδο με την Al-Qaeda και τον ISIS. Βλέποντας λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός έχει τατουάζ, είναι μια από τις συμμορίες που αναγνωρίζονται τα μέλη μεταξύ τους με ιδιαίτερα συγκεκριμένα τατουάζ. Ο άνθρωπος λοιπόν κρίθηκε ότι ανήκει στην MS-13, επεστράφει πακέτο στο Ελ Σαλβαδόρ, στο Μπουκέλε, ο οποίος έχει φτιάξει εκεί μια υπερφυλακή που βάζει το μαγνήτο, ξέρω κτλ., που βάζει τους πιο επικίνδυνους εγκληματίες του Ελ Σαλβαδόρ. Στάλθηκε πακέτο, έχουν συνάψει συμφωνία Αμερική και Ελ Σαλβαδόρ, αυτό αναφέρει τώρα ο Σλέντερμαν. Και τους στέλνουν τους πιο επικίνδυνους κακοποιούς που συλλαμβάνουν εκεί να τους φυλάνε βάσει κάποιου χρηματικού ποσού. Δηλαδή υπάρχει μια επιχορήγηση, ένα κονδύλι που φεύγει από την Αμερική προς το Ελ Σαλβαδόρ γι' αυτό. Τώρα το θέμα που έχει προκύψει είναι ότι μια τοπική δικαστήνα, μάλιστα είναι ελληνικής καταγωγής, η Πάολα Ξίνης, επικαλούμενη την απόφαση ότι είναι σε καθεστώς παρακράτησης της απέλασής του, έκρινε την απέλασή του παράνομη. Ο ίδιος ο Τραμπ, η διοίκηση Τραμπ, παραδέχεται ότι είναι ένα διοικητικό σφάλμα η απέλασή του, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι διατεθειμένοι να τον πάρουν πίσω. Τώρα, από ό,τι κατάλαβα, υπάρχουν φήμες, βγήκε ο Ρούμπι, ότι συζητάμε με τον Μπουκέλε, με τη συγκυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ, μήπως τον επιστρέψουμε και τον έχουμε εμείς σε φυλακή. Αλλά σε αυτά που του προσμετρούνται ότι ήταν άξιος να απελαθεί, είναι το 2021 η σύζυγός του είχε κάνει μια καταγγελία στην αστυνομία ότι ξυλοκοπούσε εκείνη και το παιδί τους και ότι φοβάται για τη ζωή της γιατί ο σύζυγός της είναι μέλος συμμορίας. Αυτή είναι η κατάθεση που είχε κάνει τότε στην αστυνομία. Εδώ πέρα τώρα που τη βλέπετε, εδώ πέρα λέει, αναφέρει ότι είναι μέλος συμμορίας. Εδώ είναι το τατουάζ ουσιαστικά που τον έχει ενοχοποιήσει. Είναι σύμβολα αυτά, συμβολίζονται, και εδώ πέρα έχει βάλει την φωτογραφία της αστυνομίας που έχει βάλει τι σημαίνει κάθε σύμβολο, MS-13. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτό το τατουάζ, γιατί εννοείται το Δημοκρατικό Κόμμα έχουν πέσει πάνω στην κυβέρνηση Τραμπ, τους χαρακτηρίζονται φασίστες κτλ. Γιατί απέλασαν έναν αθώο άνθρωπο. Μάλιστα έδωσε μια συνέντευξη στο ABC ο Τραμπ τώρα την εβδομάδα που μας πέρασε, και ο δημοσιογράφος το ρώτησε σχετικά και είχαν έτσι μια συμμαχία. Για να το δούμε. Murderers, criminals in this country
We have to get him out, and we're doing it. By law. And you'll pick out one man, but even the man that you picked out, he said he wasn't a member of a gang. And then they looked, and on his knuckles, he had MS-13. There's a dispute over that. Wait a minute. He had MS-13 on his knuckles tattooed. Oh, he had some tattoos that are interpreted that way. But let's move on. Wait a minute. Hey, Terry. He did not have the letter MS-13. It says MS-13. That was photoshopped. So let me That was photoshopped. Terry, you can't do that. Hey, they're giving you the big break of a lifetime. You know, you're doing the interview. I picked you because, frankly, I never heard of you, but that's okay. But I picked you, Terry, but you're not being very nice. He had MS-13 tattooed. We'll agree to disagree. I want to move on to something else. Terry, do you want me to show you the picture? I saw the picture. And you think it was Photoshop? Well, here we go. Don't Photoshop it. Go look at his hand. He had MS-13. He did have tattoos that can be interpreted that way. I'm not an expert on them. I want to turn to Ukraine, sir. Terry, I want to get to Ukraine. No. He had MS as clear as you can be, not interpreted. This is why people no longer believe the news, because when it's fake news. When he was photographed in El Salvador, they aren't there. But let's just go on. They aren't there when he's in El Salvador. They weren't there, but they're there now, right? No, but they're in your picture. Terry. Ukraine, sir. He's got MS-13 on his knuckles. All right. Okay? We'll take a look at that. You do such a disservice. We'll take a look at that, Why don't you just say, yes, he does, and, go on to something else. Λοιπόν, αυτό ήταν το απόσπασμα. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν και δύο μπερδευτεί. Ο Τραμπ, δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι έχει μπερδευτεί ο άνθρωπος και νόμιζα ότι όντως γράφει MS-13. Αυτό έβγαλα εγώ. Προφανώς αυτά είναι γράμματα που τα έχει βάλει το FBI και εκείνο, αν το εξηγήσουν, θα το καταλάβει. Και ο άλλος, από ό,τι καταλαβαίνω, κάνει τον κουτό, ότι δεν ξέρει τι σημαίνουν αυτά και λέει είναι σύμβολα που κάποιοι τα ερμηνεύουν. Αυτό είναι. Το FBI κρατάει και όλες, θέλω να πιστεύω, οι υπηρεσίες του πλανήτη κρατούν τέτοια σύμβολα, τι σημαίνει το κάθε τι, γιατί οι ίδιες συμμορίες δίνουν ιδιαίτερη σημασία αυτά τα σύμβολα. Τώρα αυτό μπορεί απλά να μην συμβαίνει μαριχουάνα από το μη, ξέρω, και το smiley να βγαίνει το S, μπορεί να συμβαίνει χιλιάδες, μπορεί να σημαίνει ότι έχω σκοτώσει 6 ανθρώπους. Έτσι λειτουργούν αυτές οι συμμορίες. Το θέμα περιπλέκεται καθώς το 2022 επί Biden ο Γκαρσία συνελήφθη να μεταφέρει σε ένα μεγάλο αμάξι 8 ονοματέους, όπου κατηγορήθηκε από την αστυνομία που τον συνέλαβε για σωματεμπορία. Υπόθεση βέβαια η οποία επί Biden χάθηκε στις νομικές διαδικασίες και ακόμα δεν έχει διερευνηθεί. Το ανώτατο δικαστήριο συντάχθηκε με την απόφαση της Ελληνοαμερικανίδας δικαστήνας της Πάολα Ξίνης και αφού την παρακάλεσε να επαναδιατυπώσει κάπως την πρότασή της, ζήτησε να επανέλθει και να κρατηθεί εντός της Αμερικής ο Γκαρσία. Η ίδια γυναίκα του βγήκε και είπε ότι η κατάθεση που είχα κάνει τότε, η καταγγελία, ήταν υπερβολική, δεν είναι μέλος συμμοριών και το είχα πει τότε, ξέρω εγώ, για να συγκινήσω την αστυνομία να με προστατεύσει. Γερουσιαστής δε του Δημοκρατικού Κόμματος επισκέφτηκε το Ελ Σαλβαδόρ μέσα στη φυλακή και συνάντησε τον Γκαρσία και έκανε λόγο για παράνομη απαγωγή ουσιαστικά αυτού του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Μπουκέλε, ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, που είναι και μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής, είπε ότι εμένα δεν μου πιάνει χώρο. Έχω εδώ πέρα μια ωραία εγκατάσταση και είναι ασφαλής ο άνθρωπος μέσα. Έχω πάρει τα λεφτά μου από την Αμερική για να τον κρατώ εδώ πέρα. Δεν μου πιάνει χώρο, δεν έχω κανένα πρόβλημα και συνεργαζόμαστε άψογα με την Αμερική. Αυτό είναι το θέμα που συζητείτε εδώ πέρα και ερωτάτε. Ο κύριος Μίλλερ, παρακαλώ. I've seen recently an FBI assessment that was unclassified that said that the Maduro regime is using and planning to use trained Aragua terrorists to carry out assassinations. Και αυτό είναι σημαντικό. Trained Aragua είναι μια επίσης μεγάλη τρομοκρατική οργάνωση, λατινοαμερικάνικη εγκληματική οργάνωση, την οποία είναι σε αγαστή συνεργασία με το καθεστώς Μαδούρο. Μέχρι πρόσφατα, μέχρι το 2023, είχαν καταλάβει μια φυλακή. Το είχαν κάνει φρούριο και από εκεί μέσα έδιναν τις εντολές. Το 23, από ό,τι καταλαβαίνω, μπούκαραν αστυνομικές δυνάμεις και απελευθέρωσαν τη φυλακή. Διέφυγε όμως ο αρχηγός της οργάνωσης που ακόμα την διοικεί. Είναι μια οργάνωση που κατά κόρον αποτελείται από υπηκόους της Βενεζουέλας σε όλο τον κόσμο. Δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στην περιοχή της Κεντρικής Αμερικής και η Trained Aragua και η MS-13 εννοείται ότι έχουν συγκεκριμένες δραστηριότητες, ναρκωτικά, τρομοκρατία κτλ.
Όμως οι τρέντε λάγκουα αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν και συμβόλαια θανάτου. Υπάρχουν λοιπόν φήμες, αυτό αναφέρεται τώρα ο κ. Μίλλερ, το FBI έχει αναφορές οι οποίες υποστηρίζουν ότι το καθεστώς Μαδούρο σχεδιάζει να δολοφονήσει συγκεκριμένα άτομα εντός της Αμερικής, πολιτικούς από ό,τι καταλαβαίνω αντιπάλους του και μη, χρησιμοποιώντας εκπαιδευμένους τρομοκράτες. Και η Τρέντε Λάγκουα καταχωρήθηκε στη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, οπότε είναι τρομοκρατική οργάνωση για την Αμερική, έτσι. Συγκεκριμένους τρομοκράτες να διεξάγουν αυτές τις δολοφονίες. Παρακαλώ. Assassination plus on American soil. Now, very few in this room covered that. I'll let you all ask yourselves why you didn't cover it and why your editors didn't assign that story to you. That's something I think you should think about on your own. But this is a earth-shattering piece of news. The Biden administration imported a terrorist army that our own FBI assesses is planning assassination strikes on American soil against critics of the Maduro regime. Those are the terrorists that President Trump is finding and apprehending that our Democrat judges and Democrat activists are trying to keep on U.S. soil. Tren de Aragua has the same legal status as Al-Qaeda and ISIS. MS-13 has the same legal status as Al-Qaeda and ISIS. These are foreign terrorists operating on our soil. And our gratitude to El Salvador for agreeing to take custody of these terrorists is immense. With respect to the case that you mentioned... Στην MS-13 καταλογίζουν και μεγάλο κομμάτι της εμπορίας της φενταλίνης. Είναι το ναρκωτικό, το έχουμε αναφέρει κάνα 2 φορές από το κανάλι, που έχει καταστρέψει τους νέους της Αμερικής, ιδιαίτερα συγκεκριμένες φιλετικές ομάδες, τους έχει μετατρέψει σε ζόμπι κανονικά, έτσι. Και έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους ετησίως στο θάνατο. Μιλάμε από τα χειρότερα ναρκωτικά, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω παράγουν κινέζικα συμφέροντα. There's not even been more evidence that has been made public of this person's violent, repeated threats and assaults against his spouse. Someone who had repeated, documented human trafficking and human smuggling offenses. Somebody that has extensively documented membership in MS-13, a terrorist organization, and of course he had MS-13 tattooed on his knuckles. This is a person that was a clear and present danger to the safety of the American people. And it is a sad reflection on the state of our media and many of the outlets represented in this room that you obsessively try to shill for this MS-13 terrorist while no coverage occurred in your papers about any of the Americans that were raped and tortured and murdered by the illegals that Biden was importing into the country. Ακριβώς, πώς τα λέει. Talk about due process. The Biden administration made the decision to give extensive due process to 2 trained air. Το due process είναι να το πάμε νομικά βήμα-βήμα όπως ακριβώς προβλέπετε. Που σημαίνει μια διαδικασία που μπορεί να τραβήσει 20-25 χρόνια. Αναβολές, δεν γίνεται και δεύτερη και εφές και τριπλή έφεση και πάει σε 30 χρόνια. Αυτό τους λένε ότι μπορείτε να τον πάρετε και να τον περάσετε το due process. Ενώ ο Χόμαν, ο Τσάρλς Σνόρον, με τις διαταγές του Τραμπ, πάρε σφαίρα τις διαδικασίες. Έτσι, παπ. Nicaragua terrorists that were apprehended at the border just a couple years ago. They were 2 gentlemen, they were from Venezuela, they were members of Tren de Aragua. The Biden administration Border Patrol apprehended them and made the decision to provide them with extensive due process, put them onto a program known as supervised release, and put them on ankle monitors so that they could go through a lengthy legal judicial determination as to whether these legal aliens who had just set foot on U.S. soil might want to live in the United States for the rest of their lives. What was the result of that decision? What was the result of that choice that was made? Those 2 men kidnapped a young girl named Jocelyn Ungary from her family. They beat her, they sexually assaulted her, they tortured her, they stripped her, they murdered her, and they dumped her body. That is what the Biden administration's policy was. Most of your papers never covered her story when it happened. To the extent that you covered it at all, it was because President Trump forced you to cover it by highlighting it repeatedly over and over again. Ήταν ένα από τα ονόματα που ανέφερε συνέχεια στις ομιλίες του. Έκανε δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες ομιλίες κατά την προεκλογική περίοδο. Έκανε 3 την ημέρα περίπου. Και κλείνοντας, ανέφερε συγκεκριμένα 4-5 ονόματα ανθρώπων που είχαν μαρτυρήσει
στα χέρια λαθρομεταναστών. Το όνομα αυτό ήταν ένα από αυτά και γι' αυτό λέει, σας έκανε να το μεταδείτε μόνο και μόνο ντροπιάζοντάς σας. He had to shame you into covering it. And each and every one of you that sides over and over again with these MS-13 terrorists, to the extent that you have the financial means to do so, you all choose to live in condos or homes or houses as far away from these kinds of gangbangers as you possibly can. If I offered any one of you a rent-free home with no taxes to pay in any of these gang neighborhoods, and I said your neighbors are MS-13 terrorists or Mexican mafia or Sinaloa cartel or Tren de Aragua, I couldn't pay you to live there. But yet you, with your coverage, are trying to force innocent Americans to have these people as their neighbors, and that one day their daughter may be abducted from their home and raped and murdered. So you're not going to get an ounce of sympathy from this administration or President Trump for the terrorists who've invaded our homes and our country. Awesome. Thank you. Peter, Thank you. Last night, Kamala Harris delivered her first major speech after losing the election. She attacked Trump personally, attacked the policies. Any comment from the White House on that? Well, I think it was a great reminder to the American people of just how blessed we all are that the leader sitting in the Oval Office today is President Donald Trump and not President Kamala Harris. It was a helpful reminder of just what a travesty and a tragedy that would have been. It would have been the end of America. And it gives me a chance to bring this whole thing home. If we continued on this road of radical regulation, choking off American energy, sending our supply chains to foreign countries, taxing our economy to death, pushing this cancerous woke ideology on our children, ending merit, ending scientific innovation, ending public safety, allowing, everyone goes to the stores these days, everything's locked up, criminals roam free, law-abiding citizens under the previous administration were punished while gangbangers were given red carpet treatment. Democrats, of course, are still giving gangbangers red carpet treatment. And then the border invasion. If those policies had continued, it would have been the end of the American Republic. And the only thing Americans want to hear from Kamala Harris is an apology for joining Joe Biden, and remember, she was the border czar, joining Joe Biden in aiding and abetting the invasion of our country. And we're never going to stop talking about this, because what they did to this country is unforgivable. It is an eternal stain on the Democrat Party. Every day we read another story. Every day we arrest another alien they let into this country who raped a child. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το θυμόμαστε κι εμείς. Τα ίδια πράγματα έχουν συμβεί και εδώ πέρα. Έχει καταστραφεί η ελληνική κοινωνία βάσει συγκεκριμένης πολιτικής σχετικά με το ελεύθερο-μεταναστευτικό. Δεν πρέπει να συγχωρήσουμε τίποτα. Πρέπει να το θυμόμαστε και να το επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν εγκληματίσει κατά του ελληνικού έθνους και πρέπει κάποια στιγμή να λογοδοτήσουν και θα λογοδοτήσουν. Παρακαλώ. Who beat a woman within an inch of her life, who murdered a mom, who murdered a dad, who trafficked drugs into this country, who trafficked fentanyl into this country, who are responsible for dead and slaughtered Americans. And I don't know what's broken in the Washington press corps, that none of that moves them emotionally. The only thing that gets them exercised is, do we need to have more trials for terrorist supporters? We need to have more trials for gangbangers? We need to have more trials for illegal alien invaders, even though Congress and the Constitution clearly say that you can expel invaders and illegal aliens quickly, efficiently, and properly. This president has literally saved America, and I could not be prouder. I could not be prouder, as I know Caroline feels the same way, to come every single day to this building where we have a leader sitting in office whose first, last, and every thought is the safety, prosperity, security, and sovereignty of the citizens. That's an important word, people. Citizens of this republic. Thank you all. Thank you, Sam. Thank you for your time. Thank you, everyone. And just to add on the Kamala Harris point, I think I speak for everyone at the White House. We encourage Kamala Harris to continue going out and do speaking engagements. You'll hear from the president at 11 o'clock. See you guys later. Τέλεια. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε η ενημέρωση. Θεώρησε πάρα πολύ σημαντικά κάποια πράγματα που ακούστηκαν και υπόθηκαν και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν και να τα γνωρίζουμε όλοι, γιατί εννοείται από τα συστημικά μέσα αυτά τα πράγματα δεν θα τα ακούσουμε ποτέ. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα πριν κλείσουμε να δούμε και κάτι σχετικά με την Ελλάδα που έγινε μέσα αυτές τις 100 ημέρες. Και πάμε εδώ. Είναι του διεθνολόγου και αναλυτή και φίλου Πέτρου Τασιού, ο οποίος έχει επισημάνει 4-5 σημεία τα οποία μέσα σε 100 αυτές τις ημέρες έχουν σχέση με την Ελλάδα, έγιναν από τον πρόεδρο Τραμπ και προωθούν
ουσιαστικά, όπως αναφέρει ο ίδιος, μας δίνουν πάσα έτσι να κάνουμε κι εμείς κάτι. Πρώτον, είναι η αναγνώριση της αναβαθμισμένης γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας στην περιοχή. Αναφέρεται συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας και του Μάρκο Ρούμπιο, όπου στη δήλωση, στην ανακοίνωση που βγήκε μετά, έγινε αναφορά στον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην ασφάλεια και στην ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεύτερον, η ένταξη της Ελλάδας στον υποσχεδίαση εμπορικό και ενεργειακό διάδρομο IMEC, τον οποίο είδαμε και σε προηγούμενο βίντεο. Τρίτον, γεωπολιτισμική και ιστορική προβολή της Ελλάδας στο υψηλότερο επίπεδο της αμερικάνικης κυβέρνησης. Αναφέρεται στην εκδήλωση που είδαμε σε βίντεο την 25η Μαρτίου με την Guilfoyle που κάνει το σταυρό του, αγαπάω την Ελλάδα με τον Τραμπ κτλ. Ήταν ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας διεθνώς, αλλά και τη σύσφυξη των σχέσεων Ελλάδας-Αμερικής. Τέταρτον, γεωοικονομική αναβάθμιση της Ελλάδας ως δυνητικού ενεργειακού παρόχου με την παρουσία της Chevron και της ExxonMobil. Είναι η συμφωνία που ακούστηκε ότι θα έρθει η Exxon και η Chevron και θα ξεκινήσουν τις έρευνες νοτίωσης Κρήτης. Και τελευταίο, γεωστρατηγική επέκταση του 3+1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ με αμυντικό πρόσημο με νομοσχέδιο. Ο νόμος για τη σύμπραξη Αμερικής, Ελλάδας, Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο για την αντιτρομοκρατία και την ασφάλεια στη θάλασσα του 2025 που κατατέθηκε διακομματικά. Σημαντικό. Και αυτό μέσα δηλαδή σε 100 ημέρες είναι πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν γίνει και για την Ελλάδα. Θέλω να πω πέρα από την Αμερική. Εννοείται ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Αμερική του Τραμπ κάνουν λόγο για κατάρρευση της δημοτικότητας του Τραμπ. Για να δούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα εδώ πέρα που έχει αρκετή πλάκα, είναι ο Τσακ Σούμερ. Τον έχω ξαναδεί, θεωρείται ηγέτης αυτή τη στιγμή του Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο είναι σε σμπαράλια. Το οποίο το Δημοκρατικό Κόμμα έκανε μια ενημέρωση σχετικά με τις 100 μέρες καταστροφής του Τραμπ, στην οποία υποστήριξε ότι έχει πέσει πάρα πολύ, ότι έχουν τέλος πάντων δημοσκοπήσεις. Ναι, τα ίδια κανάλια που μας λέγανε ότι πάει σφαίρα η Κάμαλα Χάρις μέχρι τη 5 Νοεμβρίου 6 το πρωί. Exit poll τη βγάζα ότι έβγαινε με 20 μονάδες διαφορά. Σε συγκεκριμένες πολιτείες έπαιρνε 39 πολιτείες άνετα, αέρα πατέρα. Τα ίδια λοιπόν κανάλια και μέσα μας μεταδίδουν ότι έχει βυθιστεί η δημοτικότητα του Τραμπ, και αυτή την είδηση μεταφέρει ο Τσακ Σούμερ. Όμως έπεσε σε ένα τζιμάνι δημοσιογράφο που του έκανε μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Για να δούμε. The polls this week show Trump has the lowest 100-day approval rating since they started polling 80 years ago. The lowest. Yes. There's a poll out today that has your approval rating lower than any other congressional leader at 17%. Are you concerned that you may be a liability for your party? Polls come and go. Our party is united. Πάνε και έχονται δημοσκοπήσεις, παιδιά, μην δείτε σημασία. Και κλείνοντας, έχω αφήσει και αυτό το απόσπασμα, είναι τώρα από συνέντευξη του CNN στα πλαίσια της 100 μέρες καταστροφής. Ο Βαν Τζόουνς, μεγάλη μορφή από τους παρουσιαστές του CNN, με ιδιαίτερο αντίκτυπο στη μαύρη κοινότητα, τέλος πάντων, έχει καλεσμένους 3 μαύρους ψηφοφόρους του Τραμπ. Γιατί είναι πολύ σπάνιο, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, μαύροι άνθρωποι να ψηφίζουν Τραμπ, να του εξηγήσουν γιατί ψήφισαν Τραμπ και αν μετά τις 100 αυτές ημέρες θα τον ξαναψήφισαν. Για να δούμε. And yes or no? Yes, I would. Mm-hmm. Now, in the future, I am not a diehard Democrat or a diehard Republican. If there were a Democratic candidate who was more aligned for me, then I would vote Democrat. If you go back in time, would you vote for Donald Trump? Yes or no? Yes. I think I might know the answer on this thing. He said yes. It's immediately yes. No, I'm sorry. If you had to do it all over again, would you vote for Donald Trump? Yes or no? 1,000% absolutely yes. Ξιδάκι, 1.300 μέρες μείνανε. Ναι, τίποτα θα περάσουνε. Κλείνοντας, δεν ξέρω πώς σας φάνηκε ο Στίβεν Μίλερ. Εμένα σας είπα ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Μέσα στην εβδομάδα μετατέθηκε ο Μάικ Βάλτς, ήταν ο υπεύθυνος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου. Είναι ουσιαστικά το άτομο που είναι υπεύθυνο για τη διαρροή στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Είχαν ένα Telegram group, τέλος πάντων, ένα γκρουπάκι που μιλάγανε, και είχε καλέσει έναν δημοσιογράφο του Atlantic, του Μέσου. Διεξήγεται μια στρατιωτική επιχείρηση, κάποιο βομβαρδισμός σε κάποιες θέσεις των Χούθη, αν θυμάμαι καλά, και οι εντολές πήγαιναν και ερχόντουσαν στο γκρουπάκι αυτό, και ήταν μέσα καλεσμένος από τον Mike Waltz, κατά λάθος όπως ανακοινώθηκε συνέχεια, και έβλεπε τις εντολές. Οπότε μιλάμε για σκάνδαλο αν έγινε κατά λάθος, την οποία τη χρεώθηκε ο Mike Waltz, ο οποίος μετατέθηκε στο ρόλο του πρεσβευτή των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη. Όχι ότι είναι μικρό πόστο αυτό,
αλλά συζητήθηκε δυσμενώς για τον Mike Waltz. Ο ίδιος ο J.D. Vance, τον οποίο τον είχαν καλέσει να μιλήσει σχετικά, είπε δεν είναι απόλυση, παιδιά, ούτε ξέρετε τον Τραμπ πως είναι, όταν απολύει, έτσι. Δεν βγάζει τον ένα άτομο να τον βάλει αλλού για να τον τιμωρήσει. Είναι πολύ σημαντικό πόστο ο πρεσβευτής μας στα Ηνωμένα Έθνη και θα κάνει καλύτερη δουλειά ο Mike Waltz εκεί. Τέλος πάντων, όπως και να έχει αυτή τη στιγμή, το πόστο του Διευθυντή της Εθνικής Ασφαλείας το διαχειρίζεται προσωπικά ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πώς να κάνει και αυτός, και ακούγονται διάφορα ονόματα για τον αντικαταστάτη του. Το πρώτο, όπως μεταδίδει το Axios, σοβαρό υποτίθεται site τέλος πάντων και λίγο προς στη σωστή μεριά της ιστορίας, το πρώτο φαβορί είναι ο Στίβεν Μίλλερ για να πάρει θέση του. Εγώ είμαι υπέρ. Εμένα τον συμπάθω πολύ. Το Μίλλερ δεν ξέρω ο τρόπος που τα λέει, είναι και όσο πρέπει είναι σημαντικός. Αυτά νομίζω το οφείλαμε και στην άλλη πλευρά να πει και εκείνη το δικό της λόγο, τι έκανε, τον απολογισμό των 100 ημερών και γιατί είναι αισιόδοξοι για τα επόμενα 4 χρόνια που έχουν μπροστά τους, για να υπάρξει ισορροπία δυνάμεων. Έτσι. Μια εβδομάδα τώρα ακούμε τη σωστή πλευρά της ιστορίας, σας ακούσουμε και τη λογική, τι έχει να πει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 8.30 ώρα, η Rise Society ξαναανοίγει ρολά μετά τις πασχαλινές μας διακοπές. Θα τα έχουμε και ζωντανά εκεί από το κανάλι της Rise Society. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Καλή συνέχεια.